glory to the Sri Krishna Sankirtan, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years, and extinguishes the fire of conditional life, of repeated birth and death. The Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large, because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss, and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious.
Hi, my name is Balakkhilya, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day, I met my spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance, I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Всем привет! Сегодня у нас прямой эфир с учителем йоги и медитации Балакхилья дасом на тему благотворительность и помощь другим. Меня зовут Горанга дас. Если вы меня видите, слышите, напишите нам что-нибудь в чат и поставьте смайлик, чтобы мы знали, что все идет хорошо, что все работает. Так, ну вижу, Наталья подключилась. Спасибо, что вы с нами, Наталья. Хорошо, тогда давайте мы пригласим Балакхилья даса и поприветствуем его. Балакхилья дас, we invite you, please welcome. Namaste, Goranga, Haribol. Namaste, Balakkhilya das, Haribol. Very nice to see you. Nice to see you as always. Thank you. Thank you very much. Thank everybody. Nice that you're joining us today. Всем спасибо, очень приятно, что вы сегодня к нам присоединились. As I like to make it clear, we're always appreciative of each and every person who joins our programs. Как я все время говорю, что мы очень ценим каждого человека, который присоединяется к нашим программам. So thank you for taking the time to do that. Поэтому спасибо, что вы выделили на это время. All right, so we will begin as usual with our Goranga breathing meditation. И, как и обычно, мы начнем с медитации дыхания Горанга. But first, I offer our respectful obeisances to our spiritual masters, Siddhaswarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami. Но сначала я выражу мое почтение духовным учителям Сиддхасварупананда Парамахамса и Шрила Бхактивиданта Свами. So as you know, certainly if you've visited our programs previously, we use the mantra Goranga for this opening meditation. И если вы уже подключались к нашим программам, то вы знаете, что мы вот в этой первой медитации используем мантру Горанга. So Goranga and the other mantras that we practice and pass on are transcendental sound vibrations coming from the spiritual world. Поэтому Горанга, мантра Горанга и также другие мантры, которые мы распространяем, это звуки, которые приходят из духовного мира. Это трансцендентные звуки. They're completely spiritual in nature, and they have full spiritual potency. Они полностью по своей природе духовные и обладают духовной силой. So, when we come in contact with this transcendental sound, we receive great spiritual benefit. Поэтому, когда мы приходим в соприкосновение с этими трансцендентными звуками, мы получаем большую духовную пользу.
So by applying this deep breathing technique, using the mantra Goranga, that automatically puts us in contact with this transcendental sound. And the benefit is there. Поэтому, когда мы практикуем вот эту технику глубокого дыхания, добавляем туда мантру Горанга, то вот этот вот эффект духовного очищения, он автоматически присутствует там. Now, for this meditation, we divide Goranga into 4 syllables: Go, Ra, Ang, Ga. И в этой медитации мы разделяем Горанга на 4 слога. Горанга. We inhale through the nose slowly, gently, but very deeply. Take the air all the way down to the lower abdomen. Мы вдыхаем через нос медленно, но при этом глубоко, наполняя воздухом живот. And as we inhale silently in the mind, we chant Go, Ra, Ang, Ga. И во время вдоха про себя мы произносим Горанга. When the body is filled with air, we begin to exhale, and out loud we chant. И когда тело наполнилось воздухом, мы начинаем выдыхать, и тогда уже мы произносим вслух. Go, Ra, Ang, Ga. And then we repeat. И затем мы повторяем. Inhale Goranga in the mind, exhale Goranga out loud. Вдох Горанга про себя, выдох Горанга вслух. Before we begin, we want to relax, so therefore we take in a big breath and let it out through the nose. Прежде чем начать, необходимо расслабиться, и для этого мы сделаем вдох, глубокий вдох через нос и выдох также через нос. And let all your tension, anxiety, frustration go away with that breath. И на выдохе позвольте уйти всему вашему напряжению, беспокойству, стрессу. While we do the meditation, we want to listen to the sound, place the mind on the sound. In other words, meditate on the sound. И во время того, как мы будем делать медитацию, нам нужно внимательно слушать звук, направить свой ум на звук, то есть, другими словами, медитировать на звук. During the meditation, I suggest you close your eyes. This helps us to relax more deeply and prevents distraction. И во время медитации я советую прикрывать глаза, потому что это помогает сконцентрироваться более глубоко и также помогает не отвлекаться. And when we finish, sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. И после того, как мы закончим, мы посидим какое-то время с прикрытыми глазами в тишине и постараемся прочувствовать эффект. Okay, everybody get comfortable. Хорошо, все устраивайтесь поудобнее And just follow my guidance. и просто следуйте за мной. Take a deep breath, let it out, and relax. Делаем глубокий вдох, выдыхаем и расслабляемся. Now, very slowly, gently and deeply inhale and chant Goranga in the mind. Теперь медленно, плавно, глубоко вдыхаем и произносим Горанга. Goranga.
Two more times. Еще два раза.
Haribol. Haribol. All right, so everybody can see, easy to do, very relaxing, and very spiritually beneficial. Ну, как видите, это очень расслабляет, очень просто делается и очень хорошо духовно очищает. So why not add it to your life? It'll change your life in a wonderful way. Если вы добавите это в свою жизнь, это изменит вашу жизнь замечательным образом. All right, so everything I present is always based on the teaching of the Vedic scriptures. Все, что я рассказываю, это все основывается на учениях ведических священных писаний. Now these Vedic scriptures, they were written down 5,000 years ago. Эти ведические писания были написаны 5000 лет назад. But the knowledge is eternal. Но само знание, оно вечно. So prior to being written down, it was passed down orally through a line of perfect masters known as a disciplic succession or parampara. Но прежде чем быть записанным, это знание передавалось устно от одного совершенного учителя другому через цепь ученической преемственности, которая называется парампара. A parampara is necessary for the truth to descend in its pure form. И парампара необходима для того, чтобы истина не сходила в чистом виде. We are in the parampara known as the Brahma Sampradaya and feel very fortunate to receive our knowledge through this lineage. Мы находимся в парампаре Брахма Сампрадай и чувствуем большую удачу в том, что имеем возможность получать знания через эту цепь. So I never just sit up here and give you my opinion. Поэтому я никогда не сижу здесь и не высказываю свое мнение, не делюсь с вами своим мнением. I'm just passing on this eternal science. Я всего лишь передаю эту вечную науку. So every response I might make to questions, every subject I might expand on, always comes back to the understanding we are not our material body. И каждый раз, когда я отвечаю на какой-то вопрос или касаюсь какой-то темы, расширяю какую-то тему, так или иначе все равно это сводится к сути. Это то, что мы не являемся своим телом. This truth is the foundation for our understanding. Что мы являемся духовными душами. И это является сутью всего духовного понимания. Because spiritual answers and explanations are dependent on you understanding I'm spirit soul, the spiritual personality inside this material body. Потому что духовные ответы и объяснения, они предполагают, что вы понимаете, что вы не являетесь материальным телом, что вы являетесь духовной личностью внутри этого материального тела. So when we refer to ourselves, other people, individuals, we're referring to the
spiritual person, not the material body. Поэтому, когда мы говорим о себе, о других людях, мы говорим о духовных душах, не о материальном теле. So when I might say, this is good for you, I mean good for you, the spirit soul. Поэтому я могу сказать, это хорошо для тебя, но тебя я имею в виду духовную душу. And we have a second body, the mental body, the mind. У нас есть еще одно тело, это ментальное тело, ум. And that's also not ourself. И это также не мы. So we are the life, the person, the spirit soul in our material bodies. Так что мы являемся духовной душой, личностью внутри нашего материального тела. Okay, that being said, we're going to address two questions that you have sent in to us, and we very much appreciate that. И мы сейчас прочитаем вопрос, ответим вопрос, и очень благодарны вам и ценим то, что вы их присылаете. And in connection with this idea, we're spirit soul, also it's important to understand we're part and parcel of the supreme soul. И также касаемо вот этой темы, то, что мы духовная душа, также второй момент – это то, что мы являемся неотъемлемой частичкой верховной души. There is a supreme person from which we all come. Есть верховная личность, от которой мы все пришли. Okay, so the idea today is basically charity and helping others. И тема сегодняшнего разговора, по сути, это благотворительность, помощь другим. And this is in connection with a question that Maria asked. И это связано с вопросом, который задала Мария. I wanted to know about helping others. Хотелось узнать о помощи другим. Where, when, who needs and can be helped without harming either yourself or the person asking, not others and not the universe. Где, когда, кому нужно и можно помогать, не навредив ни себе, ни просящему, ни окружающим, ни Вселенной. That's a good question. Это хороший вопрос. Most people, they're not very interested in charity activities. Большинство людей не заинтересованы какой-либо деятельностью, связанной с благотворительностью. The more self-absorbed we become, in other words, the more I am the total focus of my life, then the less interest we have in helping other people. Чем больше мы погружены в себя, другими словами, чем больше мы сконцентрированы на себе, тем меньше мы заинтересованы в том, чтобы помогать другим. So the idea behind charity is, I want to help you. И идея, которая стоит за благотворительностью, это то, что я хочу тебе помочь. So here's a person in need. It may be financial need. They may need medical attention. They may need food and basic shelter. Вот человек, который в чем-то нуждается. Это либо нуждается в финансовой помощи, либо в какой-то медицинской помощи, либо он нуждается в еде и в жилище. They may have emotional needs. They need some help on the psychic level, the emotional level, etc. Или у них какие-то эмоциональные потребности, то есть им нужна помощь, психологическая помощь.
And there's a lot of people in these categories. И есть много людей, которые находятся в этих категориях. And especially more in the second category. Maybe they've got all their material things, but they've got big mental issues. Особенно много находится вот в этой второй категории, что у них, возможно, все есть материальное, но у них какие-то умственные проблемы. And this is much deeper, this is much more difficult, etc. И это более глубинное, и это более сложно. But the idea is they need help. Но идея в том, что им нужна помощь. So, therefore, a few people really have some compassion for others. They want to help them. И кое-какие люди, они чувствуют вот это сострадание, и они хотят им помочь. And that's great. You know, we applaud those people. И это великолепно. Мы аплодируем таким людям. Now, how do we really, the question is quite inclusive here. So, how can we help these people without harming ourselves, the person involved, other people, or the universe? Ну и вопрос в том, как нам помочь, когда кому нужно и можно помочь, не навредив ни себе, ни просящему, ни окружающим, ни Вселенной. In other words, you really want to do good. You don't want to, in the name of doing good, do bad. То есть вы действительно хотите сделать что-то хорошее, и вы не хотите во имя хорошего сделать что-то плохое. In the name of helping others, you hurt others. То есть во имя помощи другим вы им вредите. So that's a quite insightful consideration. Поэтому это такое довольно глубокое размышление. So, as I said in the beginning, we base everything on the Vedic truth. И, как я уже говорил раньше, мы все основываем на ведической истине. So, if I decide I want to help you, then I have to understand you are a spirit soul. Поэтому, если я решил, что я хочу помочь тебе, то я должен понимать, что ты – это духовная душа. Yes, you have your physical body, you have your mental body. Да, у тебя есть твое физическое тело, твое умственное тело. And it may be very prominent or pertinent to help the material situation, the mental situation. И это довольно естественно, хотеть помочь кому-то в его какой-то материальной ситуации или в его ситуации умственной. But all the while understanding these bodies are like clothes. Но при этом нужно понимать, что эти тела – это как одежда. The clothes that we're wearing this lifetime. Это одежда, которую мы носим в этой жизни. So in helping the clothes, we have to be knowledgeable so we don't hurt the person. Поэтому, помогая одежде, мы должны обладать определенным знанием, чтобы при этом не навредить самому человеку. So let's get down to some real specifics here. Ну и давайте более детально это разберем. Let's say a person's in need of food. They're hungry. They don't have proper food, water, shelter, etc. Допустим, человек нуждается в еде, то есть у него нет подобающего питания, у него нет жилья и так далее. And this is happening a lot now, as we all know. И, насколько мы все хорошо знаем, сейчас это встречается довольно часто.
So, okay, here's a person or a group of people, and they really don't have food. They're hungry. И вот есть человек или группа людей, у которых нет еды, они голодают. So we want to do a charity program. We want to organize a charity effort on their Поэтому behalf. для них мы хотим организовать такую благотворительную программу. So, if I have the understanding that I want to help them, I want to arrange it so they have food, I collect some money or have some money, whatever, but I understand they are spirit soul. So whatever they eat will have a karmic effect on them. Поэтому, если я хочу им помочь, и для этого я хочу собрать какие-то деньги, или у меня уже есть эти деньги, и таким образом я им хочу помочь, но я понимаю, что поскольку они духовные души, то все, что они едят, будет оказывать на них кармическое воздействие. And I also understand that, say, if I give them in my charity work some meat to eat, that's going to have a very negative karmic effect. И также я понимаю, что если я в ходе своей благотворительной деятельности буду предоставлять им мясо, то это будет оказывать очень плохой кармический эффект. Both for them and for me. Как для них, так и для меня. See? So, therefore, I don't feed them with meat. Поэтому я не кормлю их мясом. But I can arrange a lot of other food, all the vegetables and the fruits and the grains and the breads and so on, dairy products. That's suitable food for humans. Но я могу организовать всевозможные виды еды, фрукты, овощи, какие-то зерновые, хлеб, молочные продукты. То есть это та пища, которая предназначена для людей. Now, that's just not some vegetarian's opinion. This is stated in Scripture. И это не так, что это какое-то мнение вегетарианцев. Нет, об этом говорится в священных писаниях. See? And it will actually be more beneficial for their body anyway. И это в любом случае будет более благоприятно для их тела, более полезно. Now, if I choose to, in my charity work, give them this type of food, before I distribute this, I can offer it to the Supreme Lord. И поэтому, если это такая пища, если я решу им предоставить такую пищу, тогда прежде чем давать ее им, я могу предложить ее Верховному Господу. With love and devotion, as much as I have, with the care that, okay, I want to offer this to you, please accept this. С той степенью любви и преданности, которая у меня есть, с такой идеей, что я хочу это предложить тебе, пожалуйста, прими это. And the Lord declares in Bhagavad Gita, He will accept such an offering. И Господь говорит в Бхагавад-гите, что Он примет такое предложение. Now, that is spiritually purified food. That is food that has spiritual qualities. И это пища, которая духовно очищает. Это пища, которая обладает духовными качествами. So now, if I distribute that food to the hungry person or people, they eat this, they get benefit for their physical body. И теперь, если я даю такую пищу какому-то человеку или группе людей, тогда
когда они ее едят, они получают пользу для своего физического тела, and it also is affecting in a positive way the mental body. и это также влияет очень положительно на ментальное тело. And they, the spirit soul, are getting spiritually benefited. И они, духовные души, также получают духовную пользу. See? Whereas if I took the same food without offering it to the Lord, they would still get the material benefit, the physical and the mental, but there would be no spiritual benefit. При том, что если бы я просто дал им эту пищу, не предложив ее Господу, они бы получили вот эту пользу для физического тела, какую-то ментальную пользу, но они бы не получили никакой духовной пользы. So it's a win-win. It's a positive for everybody involved. The person who gives it, the person who receives it, everybody. Поэтому это беспроигрышная ситуация. Это имеет положительное воздействие на всех. На того, кто дает, на того, кто получает. If there was a person or group of people who gave the money to actually make this possible, they benefit also. Если также есть человек или группа людей, которые давали на это деньги, на то, чтобы это все возможно было осуществить, они также получают пользу. So this is a positive charity. Поэтому это такая положительная благотворительность. See, if a person's having psychological difficulties, Если, например, у человека какие-то психологические трудности, I should actually try to explain to them the nature of their true identity. You're spirit, you're not this body, you're not the mind. то мне нужно постараться объяснить им, рассказать им о их духовной сути, то, что они не являются этим телом, они не являются этим умом. Most people, when they're having mental issues, really it helps for them to talk to somebody who they can feel cares and wants to help me. Вот люди, которые испытывают такие умственные трудности, психологические трудности, часто им помогает поговорить с кем-то, кто они чувствуют, заботится о них и хочет им помочь. So, depending on the situation and the individual involved, we try to explain to them as much as they will receive that this world is really not your home, and you, the spirit soul, need spiritual food, spiritual help, spiritual comfort. Поэтому в зависимости от человека, от ситуации, настолько, насколько они готовы воспринять, мы им объясняем, что этот мир на самом деле не ваш дом. А вашим домом является духовный мир, где у вас есть духовная пища, где у вас есть духовный комфорт, духовная защита. And introduce them to transcendental sound, the chanting of these mantras. И мы также знакомим их с трансцендентным звуком, с повторением этих мантр. And encourage them to rest their troubled minds, rest their troubled hearts in this transcendental sound. И мы призываем их погрузиться своим вот этим беспокойным умом, беспокойным сердцем в эти трансцендентные имена. They may or may not agree. И они могут согласиться или же нет. Some people don't want to actually chant themselves, but they are okay with listening to it, to hear it. So we try to arrange so they can hear transcendental sound. Некоторые люди не очень хотят повторять или петь, но они с охотностью слушают. Поэтому мы пытаемся сделать так, чтобы они имели возможность слышать трансцендентные имена. And all of this is beneficial for everybody concerned. И все это приносит большую пользу
всем, кто в этом участвует. It's actually stated very emphatically in our Vedic scriptures that the highest welfare work is telling people this truth, engaging in them in this process of hearing and chanting the holy names. И на самом деле в Писании говорится, что высочайшим уровнем благотворительности является возможность, предоставление возможности для людей познакомиться с этой истиной и предоставление им возможности слушать и повторять эти трансцендентные святые имена. Because you're really helping them, the spirit soul. Потому что в таком случае вы помогаете им, духовным душам. So that's the general idea. Так что такая вот общая идея. So have no doubt, this is the highest charity, the highest welfare work. Поэтому не сомневайтесь, что это является высочайшим уровнем благотворительной деятельности. Okay, now time is kind of short today, so I'll read the second question from Sergey. Сегодня у нас не так много времени, но я прочитаю еще один вопрос от Сергея. I read that in the Bhagavad Gita, in the Bhagavad Gita, a grihastra should give 50% of his income to preaching. How to follow this and apply it in modern life? It seems to me that thanks to such a, quote, tax, a person can become a beggar and his life can be destroyed. Я прочитал в Бхагавад-гите, что грехастха должен отдавать 50% дохода на проповедование. Как этому следовать и применять это в современной жизни? Мне кажется, что благодаря такому, в кавычках, налогу, человек может стать нищим, и его жизнь может быть разрушена. This is the ideal, 50%. Ну, 50% это идеал. I mean, it's understood that the Lord owns everything. Есть понимание, что всем владеет Господь. So he's just allowing us to use a certain amount of his property. И Он просто позволяет нам использовать какую-то часть своего имущества. So, like I say, this is ideal. If a person can do that, then that's great. Так что, как я говорил, это идеал. Если человек в состоянии это сделать, это великолепно. So, many times we could do more, we could give more if we just decreased our seemingly, let's just say, we decrease what we feel we need until what we really need. In other words, a lot of times I think I need more than I do. И мы могли бы давать больше, если бы мы уменьшили то количество, которое мы считаем нам нужно. То есть уменьшили его до тех пределов. То есть зачастую мы считаем, что нам нужно больше, чем нам нужно на самом деле. But regardless, we should give at least something. Но вне зависимости, нам нужно давать хотя бы что-то. See, and like I say, 50% is ideal. If you just feel there's no way I can do that, then find somewhere in this scale that you can do. То есть, как я уже сказал, 50% это идеал, но если для вас это невозможно, тогда вы можете найти вот где-то вот в этих пределах, найти какую-то свою цифру, которую вы будете считать, вы в состоянии осилить. Everybody finds somehow to get, what they want. A lot of people spend a lot of money on intoxication,
dinners in restaurants, entertainment of different types. So, it's a choice. Where am I going to put my money, so to speak? Многие люди находят возможности приобретать какие-то одурманивающие средства или ужинать в ресторанах, или тратятся на какие-то развлечения. То есть, what was the last part? Where am I going to put my money? Where am I going to spend my money? То есть мне нужно для себя определиться, куда я буду вкладывать свои деньги, на что я буду тратить свои деньги. So it's an individual thing. There's, no law that says you have to do this. This is a ideal recommendation. Поэтому это и индивидуальный выбор каждого. То есть нет какого-то там закона или правила, что вот нужно так. Нет, это такая рекомендация, такая идеальная рекомендация. So if you see it as a tax, as you described, that's the wrong way to look at it, so to speak. Поэтому если вы видите это как налог, как вы вот здесь описываете, как вы выражаетесь, то это неправильный способ, как это нужно видеть. See, when you think of something as a tax, it means I have to pay this. I don't want to, but I have to. Когда вы видите что-то как налог, это что-то, что вы должны заплатить. То есть я не хочу, но я должен. But the correct vision is this is an opportunity that I have to give something that is dear to me, like money. I choose to give it to the Lord. Но правильный способ, как это нужно видеть, это то, что я имею такую возможность отдать то, что дорого мне, как в случае, например, деньги, я имею возможность отдать это Господу. And by so doing, our relationship with the Lord will improve. И если это делаю, то мои взаимоотношения с Господом улучшатся. Okay, so that's the ideas for the day. We're going to end with a very short kirtan, the mantra being Haribo Goranga or Goranga Haribo. Хорошо, ну и вот такие идеи на сегодня. Закончим мы с киртаном. Мантры, которые мы будем петь, это будут мантры Горанга Харибол, Харибол Горанга. Goranga Haribo, Goranga Haribo, Goranga Haribo.
Okay, thank you very much. Спасибо большое. So we'll see you next time. Так что увидимся с вами в следующий раз. Thanks for the questions. Спасибо вам за вопросы. Thank you, Goranga Leela, for translating. Thank you so much, Балакхилья. It was a pleasure. Thank you. Namaste. We'll see everybody. Chant the holy names. Намасте, и мы увидимся со всеми. Повторяйте святые имена, пойте святые имена. All the best. Haribol. До самого наилучшего. Харибол. Thank you so much, Балакхилья. Thank you. We thank Anton for organizing, Slava for his technical work. Спасибо Антону за то, что организовал, Славе за техническую работу. And all thanks ultimately go to the Supreme Lord. И вся благодарность в конечном счете идет к Верховному Господу. Haribol. Thank you so much. Haribol. Спасибо всем вам за то, что были с нами, особенно тем из вас, кто остался с нами до самого конца. Оставайтесь на связи в нашей рассылке и чате, чтобы не пропустить будущих анонсов, занятий с Балакхилья дасом и других событий с медитациями. Так что еще раз спасибо и до новых встреч. Намасте. Haribol.